Good morning, friends. Myself, Dr. Jayashri Teli, welcome in virtual video class of TYBA Compulsory English. Dear friends, we are discussing on module number 3B short story named After 20 Years, written by O. Henry, a well-known short story writer from America. Friends, we completed first part of the story in last video. Yet, I am summarizing in short what we learned in part first of the After 20 Years. In the beginning of the story, we see that the cop means police officer was on his duty. He was moving on street at 10 p.m. means it's the night. There were very few people on the street. The climate or the atmosphere was very cold. There was a possibility of raining as wind and little rain started. He stopped at each door and he was making sure that every door was closed neatly. At the same time, he saw a man in darkness who was waiting for his friend. The man in darkness told the story. Yes. The man in darkness told the story of his friendship. He told about his best friend Jimmy Wells. He told about what happened before 20 years. He told about his friend, his friendship and everything. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या स्टोरीमध्ये एकूणच दोन मित्रांची कथा या ठिकाणी बघत आहोत. एक मित्र 20 वर्षानंतर आपल्या मित्राला भेटण्यासाठी आलेला आहे आणि तो त्याची वाट पाहत आहे एका अंधाऱ्या ठिकाणी. They committed each other before 20 years. Before 20 years they parted for making their career and both of them made commitment of meeting with each other on the same day, same place and the same time at the same in front of the in the same restaurant or at the same place. त्यांनी ठरवलेलं होतं 20 वर्षापूर्वी की आपण याच वेळी याच ठिकाणी याच दिवशी याच तारखेला इथेच 20 वर्षानंतर भेटणार आहोत. And they are very interested to know that and they both were agreed that they would meet here again in 20 years. And after 20 years they should know what kind of men they were and what future waited for them. भविष्य आपल्यासाठी काय गुण येणार आहे आणि आपण काय त्या ठिकाणी कमवलं, काय मिळवलं, काय गमावलं याची गोळाबेरीज सुद्धा त्याच वेळी त्याच ठिकाणी करायचं असं त्यांचं ठरलेलं असतं. Hence the person was waiting of his friend and he had sure that his friend would come definitely if he was alive. So he said that he went west to make his life successful. He wandered everywhere in the west. He moved more and more. He earned more and more. He fought too much for getting success. And at that time, he came from thousands of miles to meet his dear friend, his best friend, or the best one in the world for him, who lived in New York City. And his friend, the name of friend is Jimmy Wells. He had no interest in going out of motherland or out of New York. He loved New York. He wanted to live in New York.
He wanted to make future in New York, and that's why he remained in the New York. Hence he came to New York to meet his old friend. He know that he was a good person. He was the person who was believable man, trust trustful person, and that's why he had sure that if he was alive, he will come, and that's why he was waiting for his friend, and he told all this story to the policeman, all the whole story he says to the policeman, and he was waiting at the same place. He also said the name of the restaurant where they both of them take the dinner before 20 years, and they committed to each other and they parted from each other. Jamie Wells remained on the same place, and his friend and the person was went on to the west, and west is the very big area. He moved here and there. He made his fortune also, and he also mentioned the name of the restaurant, that is Big Joe's Brady's restaurant. And according to the police officer or the cop who was speaking with that person, that the restaurant was until 5 years ago there. There was the same restaurant until 5 years ago, and 5 years ago it was demolished and the shops were erected there. And hence the police hope that he expressed his hope that his friend will come and meet him, and both greeted each other for good night, and the cop walked away trying doors as he went on, and he making sure the doors of the houses were closed or not, and he went ahead. There was now a cold rain falling, and the wind was stronger. The atmosphere, the climate was changed. There was now a cold rain falling. अगदी थंडगार त्या ठिकाणी पाऊस पडतो आहे. Wind was strong. वाऱ्याचा गती. The wind became stronger and stronger. वाऱ्याची गती वाढलेली आहे. The few people walking along that street were hurrying, and there were very few people were walking along in hurrying, trying to keep warm. And at the door of shop stood the man, and that this man was at the door of the shop and had come 1,000 miles to meet his friend. Such a meeting could not be certain, but he waited. He come from the thousands of miles to meet his friend. Such a meeting could not be certain, but he waited. 100% मीटिंग होईल का, आपला मित्र भेटेल का, याची कोणतीही निश्चिती नाही. He had no certain or such a meeting could not be certain. निश्चित नसतं. तरीही he came to meet his friend from thousands of miles, and he is waited there for his friend. About 20 minutes he waited. Means the time is now at that time 10:20 p.m. Then a tall man in a long coat came hurrying across the streets, and then there come a tall man in a long coat came across the street, and he went directly to the waiting man. He went directly to the waiting man, and he says that, "Is that you, Bob? Is that you, Bob?" He asked doubtfully. "Is that you, Jimmy Wells?" cried the man at the door, and the man who was at the door of the shop in darkness, he cried that, "Are you Bob?" The new man took the other man's hands in his. "It's Bob. It surely is. I was certain I would find you here if you were still alive. 20 years is a long time, but the old restaurant is gone, Bob." And so Jimmy Wells says that both of them introduced themselves. Bob, the name of that person was Bob, and there was a person who introduced himself that, "You are Bob." And Jimmy Wells, the man cried, the person who was waiting for his friend, he cried that, "Jimmy Wells, it's Bob. It is surely," said he says that. The new man
took the other man's hands in, and then the new man took the hand of that person, and he says, "It's Bob, you are Bob, it's surely. I was certain I would find you here if you were still alive." तो नवीन मनुष्य जो आलेला आहे तो म्हणतो की मला खात्री होती तू जिवंत असलास तर नक्कीच या ठिकाणी येशील. 20 years is a very long time. He says that 20 years is very long time. The old restaurant is gone, Bob. या ठिकाणी जे रेस्टॉरंट होतं जिथं आपण भेटायचं ठरवलेलं होतं तो रेस्टॉरंट आता उरला नाही बॉब, असंही तो म्हणतो. आय विश इट वेअर हिअर सो दॅट वी कुड हॅव अनदर डिनर इन इट. हॅज द वेस्ट बीन गुड टू यू. मला वाटतं की इथं दुसरं कुठलं तरी डिनरचं ठिकाण असेल, आपण बघू. हॅज द वेस्ट बीन गुड टू यू. तू पश्चिमेकडे खूप काही मिळवलेलं दिसतोस. It gave me everything I asked you. How changed, Jimmy? I never thought you were so tall. He says that West gives me everything. कसं या वेस्टमध्ये जाऊन मी खूप काही मिळवलेलं आहे किंवा मला जे जे हवं ते ते मी मिळवलेलं आहे. यू हॅव चेंज्ड बॉब. यू हॅव चेंज्ड जिमी. जिमी तू खूप बदललेला आहेस. आय नेव्हर थॉट यू वेर सो टॉल. मला नाही म्हणजे असं वाटतं ये नेव्हर थॉट यू वेर सो टॉल. तुम्ही त्या ठिकाणी इतकं उंच होशील असं मला वाटलं नव्हतं. इतकं उंच तू कसा काय झालास. ओफ आय ग्रू अ लिटल आफ्टर आय वॉज 20. ओह आय ग्रू अ लिटल आफ्टर 20. अरे मी 20 वर्षानंतर थोडी माझी उंची वाढली म्हणतो तो. आर यू डुईंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी. जिमी तू न्यूयॉर्कमध्ये काही चांगलं केलंयस का, काही चांगलं मिळवलंयस का. वेल इनफ आय वर्क फॉर सिटी. कम ऑन बॉब, वी विल गो टू द प्लेस आय नो अँड हॅव अ गुड लॉंग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स. इज इज दॅट छान छान. मी या सिटीसाठी काम करतो, या शहरासाठी मी काम करतो आणि आपण या ठिकाणी इथून जाऊ आणि पुढे जाऊ छान अशा गप्पा मारू म्हणतो तो. इट इज दॅट we will go to the place I know and have a good long talk about old times. The two men started along the street arm in arm. एकमेकांच्या खांद्यावर हात टाकून त्या ठिकाणी ही दोन्ही माणसं चाललेली आहेत. The new man from the west was beginning to tell the story of his life. वेस्टकडून आलेला जो मनुष्य आहे, जो आधीचा माणूस होता, जो आपल्या मित्राची वाट बघत होता, तो आपल्या वेस्टमधल्या आपण ज्या ठिकाणी पैसे कमवण्यासाठी काहीतरी जीवनामध्ये करिअर यशस्वी करण्यासाठी गेलेला होता, ती स्टोरीज त्या ठिकाणी तो सांगतो आहे. आणि द अदर विथ हिज कोट अप टू हिज इयर्स लिसन्ड विथ द इंटरेस्ट. आणि दुसरा त्या ठिकाणी खूप आश्चर्यानं विचारतो आहे, सांगतो आहे. ॲट द कॉर्नर स्टूड अ शॉप ब्राईट विथ इलेक्ट्रिक लाईट्स. आणि अचानक त्या ठिकाणी थोडंसं पुढं आल्यानंतर कोपऱ्यावर यायला त्या ठिकाणी लाईट दिसतात आणि लाईटच्या उजेडामध्ये हा वेस्टकडून आलेला मनुष्य जो आहे, ही सॉ द फेस ऑफ दॅट पर्सन जिमी. वेन दे केम नियर ईच टर्न टू लुक ॲट द अदर्स फेस. दोघेही एकमेकांकडे चेहऱ्याकडे बघायला एकमेकांकडे वळतात. द मॅन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली अँड पुल्ड हिज आर्म अवे. तो त्या ठिकाणी वेस्टकडनं आलेला माणूस अचानक त्या ठिकाणी थांबतो आणि आपला त्यानं ज्या ह्याच्या हात त्याला धरलेलं असतं किंवा पुल्ड हिज आर्म अवे, तो एकमेकांच्या खांद्यावर टाकलेले हात तो आपला हात झटकून घेतो. यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही सेड. 20 years is a long time but not long enough to change the shape of man's nose. तू जिमी वेल्स नाहीस. Definitely you are not the Jimmy Wales. 20 years is very long time, no doubt. But it is not long enough to change the shape of man's nose. 20 वर्षाचा कालखंड खूप मोठा आहे, यात शंका नाही. पण 20 वर्षाच्या काळामध्ये कुठेही माणसाचा नाकाचा आकार नाही बदलत. कोणताही 20 वर्षाचा कालखंड माणसाच्या नाकाचा आकार, द शेप ऑफ नोज, इट इज टोटली इम्पॉसिबल. इट इज शक्य नाही. अँड दॅट्स वाय असं म्हटल्यानंतर सोबत असणारा मनुष्य त्या ठिकाणी म्हणतो, इट समटाईम चेंजेस अ गुड मॅन इन टू बॅड वन. कदाचित चांगला मनुष्य वाईट नक्कीच बनू शकतो या 20 वर्षाच्या काळात. यू हॅव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes बॉब. बॉब तू गेल्या 10 मिनिटापासून अंडर अरेस्ट आहेस. तुला मी अटक केलेला आहे. शिकागो कॉप्स थॉट यू माइट बी कमिंग टू न्यूयॉर्क. शिकागो पोलिसांना वाटलं की कदाचित तू न्यूयॉर्कमध्ये येतो आहेस. अँड दे टोल्ड अस टू वॉच फॉर यू. आणि त्यांनी तुझ्यावर त्या ठिकाणी आम्हाला लक्ष द्यायला सांगितलेलं होतं. आर यू कमिंग विथ मी क्वाइटली.
तू आता अंडर अरेस्ट आहेस आणि तू माझ्यासोबत शांतपणे येतोस. आर यू कमिंग विथ मी व्हेरी क्वाइटली. ही सेज दॅट्स वाईज. खूप भयंकर परिस्थितीत हा मनुष्य सापडलेला असतो. बट फर्स्ट हिअर इज समथिंग आय वॉज आस्क्ड टू गिव्ह यू. पण त्याच्याही पूर्वी मला तुला काही द्यायचं आहे. यू मे रीड इट हिअर ॲट द विंडो. इथे त्या ठिकाणी खिडकीजवळ प्रकाश आहे, इथे तू वाचून घे. हे बघ, हे वाच. इट्स इट्स फ्रॉम अ कोप नेम्ड वेल्स. वेल्स नावाच्या पोलिसाकडून, कोफकडून या ठिकाणी तुम्हाला हे पत्र हे दिलेलं आहे, हे वाचून घे. द मॅन फ्रॉम द वेस्ट ओपन द लिटल पीस ऑफ पेपर. हिज हँड बिगॅन टू शेक अ लिटल ॲज ही रीड्स. आणि त्याचे हात थरथरायला चालू होतात. त्यावेळी एक चिठ्ठी असते. हिअर इज ऑन द स्लाइड. बॉब, आय वॉज ॲट द प्लेस ऑन टाईम. I saw the face of the man wanted by Chicago cops. I didn't want to arrest you myself, so I went and got another cop and sent him to do the job, Jimmy. Bob, मी त्या ठिकाणी ठरलेल्या वेळी, ठरलेल्या दिवशी आपल्या त्या ठरलेल्या वेळी आणि ठरलेल्या जागेवर आलेलो होतो. आय सॉ द फेस ऑफ द मॅन वॉन्टेड बाय शिकागो कोप्स. शिकागो पोलिसांना त्या ठिकाणी वॉन्टेड असणारा चेहरा मी तुझ्यामध्ये पाहिला. आय डिडंट वॉन्ट टू अरेस्ट यू माय सेल्फ. मला माझ्या हाताने माझ्या मित्राला अटक करायचं नव्हतं. सो आय वेंट. म्हणून मी तिथून गेलो, माझी ओळख दाखवलं. इन शॉर्ट, गॉट अनदर कॉप. दुसऱ्या त्या ठिकाणी पोलिसांना गाठलं. अँड सेंट हिम टू डू द जॉब. आणि तुला अटक करण्यासाठी दुसऱ्या पोलिसाला मी पाठवलं, जिमी. जिमीने सांगितलेलं आहे, तो आधीच सांगितलेला आहे की शहराची तो सेवा करत असतो. सो हिअर एंड्स द स्टोरी. आफ्टर 20 इयर्स. कुणाचं नशीब कुणाच्या वाट्यामध्ये काय टाकतं, कुणाच्या पदरात काय टाकतं हे बघायचं असतं. 20 वर्ष बॉबनं खूप काही मिळवलं, संपत्ती मिळवलं, काय काय केलं, काही चांगले वाईट उद्योग केले. आणि शेवटला मात्र ज्या दिवशी ठरलेल्या वेळी, ठरलेल्या ठिकाणी, ठरलेल्या माणसाला भेटायला जाऊन जिमी एक प्रामाणिक पोलीस म्हणून त्या ठिकाणी आयुष्यभर काम करत राहिला. आणि तो शेवटी मैत्रीही जपला त्यानं. मैत्री जपला. स्वतःच्या हाताने त्याला अरेस्ट करायला जपण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यानं. मात्र कायद्याबरोबर, आपल्या कर्तव्याबरोबर तो शेवटपर्यंत प्रामाणिक राहिलेला आहे. अँड दॅट्स वाय इन द बिगिनिंग ऑफ द story we says that this is the story that ends with the conflict between friendship, loyalty and law. There are the themes discussed just like friendship, change, guilt, dedication or the loyalty. अशा या ठिकाणी मध्ये चर्चिले गेलेले आहेत. आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड द स्टोरी. तुम्हाला स्टोरी कळालेली आहे. सो फ्रेंड्स, इफ यू हॅव एनी डाउट्स, प्लीज मॅसेज मी, कॉल मी. अँड इफ यू लाईक द व्हिडिओ, make the likes and share to all your friends. Okay, thank you very much.